What is going on, ladies and gentlemen? Hello, welcome back. And tonight, we have a grammar boost lesson beginning in roughly 6 minutes. I'm looking forward to that. And yeah, thank you for joining tonight on this beautiful Monday. I think we have an interesting, a fun, a useful lesson. Should be pretty good. And yeah, let's get started soon. Who's with us tonight? I see Miss July. Welcome back. Good to see you. Mr. Giuseppe / Lorenzo is here. Welcome. Good to see you as always. Yeah, Franco says, tonight a new interesting kind of mind race. That's true. More details to come. Very nice, very nice. Andrea, nice to see you. He says, about today's podcast, is taking risks really living, or just the fancy way to mess up your day? I've often tried both situations. So have I. Yeah, it's probably both, let's be honest. It's probably both, but thank you for listening to today's podcast. Sada's here. Sada, hello, how are you? Welcome. Adriana's with us. Adriana, hello, good to see you. Yeah, Luigino Capitano. What's up, sir? Welcome. Alberto, Mr. Legend of the North, is with us. Always nice to see him. That's a great student. Alberto, good evening. Francesco, what's up, sir? Hi, guys, with a Z, I like it. Julia, Miss Rain, good to see you. Welcome. Sergio, what's going on, sir? Welcome. Juicy, what's up? She says, I just got home, and here I am, ready to follow another amazing and useful lesson. Let's open our minds and let's go. I like the energy. Juicy, welcome. Tiziana's here. Tiziana, what's up? Michaela's with us. Michaela, good to see you. Francesca says, I'm joining you guys from Venice. Very beautiful city. Very nice, very nice. Franco, what's up? Maria Antonietta. Hello, how's it going? Biagio. Always a pleasure. Welcome back. Ricardo. Excellent student as well. Hello. Rosella is here. Rosella, good to see you. Patricia, welcome. Always a pleasure. Mara says, guys, even if I don't like grammar too much, I'm thrilled to be back. 2 lessons skipped. My bad. Good lesson, everyone, Mara. It's a pleasure to have you. Yeah, Norma says, Brian, if you want us to take risks, we will, as long as they're not too risky. Fair. I can accept that. Norma, welcome. Elena, what's up? How's it going? Good to see you. Vanessa, hello. Welcome back. Mr. Giuseppe, always a pleasure. I guess we can already jump over to tonight's notes. Why not? So, boom, here we go. So where was I? Paolo, good to see you again. Nice, welcome. Yeah, Eugenia, good to see that you're on time tonight. Very nice. Antonio, Mr. Teacher, what's up, dude? Good to see you. Yeah, new hairstyle tonight. I wouldn't necessarily call it that. Just a kind of messy. Just a little bit of messy hair tonight. Paula. Always nice to see a double Paula. Hello, welcome. Yeah, Dina's here. What's up, Dina? Good to see you. Marina's with us. What's up, Marina? Francesco. What's up, sir? Welcome. Massimo, good to see you as well. Welcome. Kobe, what's up, dude? All right, guys, let's begin in literally 2 minutes. Let me finish saying hello to a few more students, including Deb. What's up, Deb? Always a pleasure. Welcome back. Gianfranco says, hi, everyone from Helsinki. Of course, the capital of Finland. That is a surprising city to be in, but nonetheless, Gianfranco, thank you for joining tonight. Yeah, I've always wanted to go there.
to be honest. I've never been to any Scandinavian country, unfortunately. Who knows, maybe 2026. There's a first time for everything. But yeah, Helsinki. This time of year, probably pretty cold, I would assume. But I'm sure that's an interesting place to be, at the very least. I know I would like it. I don't mind the cold, to be honest. I kind of like it. As long as it's not too cold, of course. Alessandra's here. Hello, how's it going? What's up? Federica, good to see you. Yeah, Lorena's here. Lorena, hello. Amanda, what's up, what's up? Simona, good to see you. Welcome. Paula, welcome. Yeah, Fabio's here. Good to see him. Fabio, what's up? Maria Cristina, how's it going tonight? And Mata, hello, sweet sunshine. Is your heart mend? Yeah, my heart's good again, luckily. Sports can hurt you, you know. But I feel better. I do. I'm still sad. I'm still, you know, I guess in Italian you'd say like sto ancora rosicando. So that's still true, but I've moved on. Okay, let's say our final hellos and then we're going to get started. Yeah, Antonietta, what's up? Peter, good to see you, sir. Erika, hello. Sandra, my English friend told me that you American guys speak as fast as others. Is that true? I wouldn't think American people speak faster than British people. I'd say, I mean, it could depend person to person, but in general, I wouldn't think so. But that's an interesting question. Yeah, Scandinavian countries are amazing. Yeah, I bet they are. I'm sure they are for sure. Claudia, what's up? How's it going? Donatella, good to see you. Andrea, what's up, dude? Do you feel better in Denver or in Florida temperature-wise? The truth is Florida. It's just warmer, so it's never uncomfortable. But yeah, that's a good question. SC, welcome back. Good to see you again. Yeah, Franca says, I love Scandinavian countries for sure. You're welcome to Helsinki. Thank you, Gianfranco. If I come there, I'll call you. We hadn't have thought. Probably hadn't had. Wait, what? Vanessa, I'm not sure about that. Seems weird. Judith, what's up? Okay, Maria Letitia's here. Put a smile on your face as it lights up the room. Thank you. All right, guys. Well, it is finally time to begin. We're about 1 minute late, my bad. But let's get started. What's up, guys? Ciao tutti. Today is Monday, November 10th, 2025. Can you believe it's already November 10th? That's crazy. Like, it seems like just a couple months ago, 2025 was beginning. And yet here we are in November of 2025. Tonight we have a grammar boost and it's lesson number 15. So let's get started as we always do with tonight's translation challenge. And here is the sentence. Da quanto tempo stai guidando? Pensavo che fosse un drive di 10 minuti. Magari tu mi dici sì, ci sarò tra 10 minuti. Passa mezz'ora, sei ancora in macchina, io ti dico questa frase, ma da quanto tempo stai guidando? Pensavo che fosse un drive di 10 minuti. Ci sono tante cose dentro questa frase, ma intanto dobbiamo iniziare con il nostro primo esercizio stasera. So let's do some sentence building. Anche una settimana fa, lunedì, abbiamo fatto costruzioni specifiche e qui ne vediamo altre. Because it can be useful to learn specific sentence constructions. Once you know it, you can use it whenever you want with your own words, of course. And the first construction that we're going to see is second conditional. È un condizionale. È il condizionale più importante secondo me perché descrive un'ipotesi possibile. Non è un rimpianto del passato. Se fossi stato, no.
E comunque, se avessi il tuo lavoro, non durerei molto, perché il tuo lavoro è difficilissimo. Io lo lascerei, non durerei in questo senso. So, if I and ho belle notizie, cioè che è facile. Abbiamo imparato simple past questa stagione. Il simple past di avessi è had. If I had your job. Ok, questa prima parte è finita. In ogni conditional ci sono due parti. La seconda parte usiamo quel would. If I had your job, I would not, perché è negativo, I would not last long. I'm just gonna say long. Come stiamo vedendo sempre di più, a long time va bene anche. Possiamo essere semplicissimi in frasi negative, solo long va molto bene. If I had your job, I would not last long. And è un'abitudine da sviluppare contrarre la negazione. Quindi would not può diventare wouldn't. If I had your job, I wouldn't last long. E questo è second conditional. Vedete che è una possibilità ipotetica? Non è un fatto generale come first conditional. Non è un rimpianto o qualcosa del passato. È possibile in teoria. So let's take a look at number 2. Se tu parlassi l'inglese ogni giorno, diventeresti molto bravo or brava. Alright, so again, la parte con if è la parte del simple past. If you... Guys, come si dice parlare inglese? Speak English. E in questa stagione abbiamo imparato simple past. È una forma irregolare, ma si dice spoke. If you spoke English every day, e siamo arrivati alla seconda parte, would, you would get really good. And yeah, infatti il verbo get funziona per significare diventare se viene prima di un aggettivo. And abbiamo contratto wouldn't. Visto che qui una negazione non c'è, possiamo contrarre così. Boom. You would diventa you'd. If you spoke English every day, you'd get really good. And a me piace molto questo verbo get per significare diventare. Ok? Alright, so yeah, you'd get better. Luca, sicuramente il senso è questo. Magari get better è più migliorare, però sì. Okay, so yeah, frasi, let me see the comments, looking very good. Yeah, spoke English every day, you'd get, yeah, amazing. Siete bravissimi. E queste sono frasi condizionali, quindi non è che è semplicissimo, but proviamo number 3. Se non ti conoscessi, dovrei capire tutto da solo. Ma meno male che ci sei tu che mi aiuti a capire tutto questo. Ma se non ti conoscessi, so if I, ragazzi, simple past, anche se è negativo. Ok, abbiamo imparato il simple past questa stagione. Qual è la negativa? Il negativo del simple past. If I didn't know you. If I didn't know you. E adesso abbiamo la seconda parte con would. Dovrei si usa should. A volte sì, ma questo non è should. Questo è un condizionale. Si dice I would have to. E infatti il verbo è dovere, cioè have to. E l'ho coniugato nel would. I would have to figure out, ultimo phrasal verb, everything alone. Ok, yeah, anche qui I would diventa I'd. So,
Yeah, il verbo dovere, cioè have to, devo andare, I have to go. Anche lui può andare nel conditional. Non diventa per forza should, è sempre would, have to. Come vediamo qui, numero 3, I would have to figure out everything alone. Ultimo dettaglio è come si dice da solo in inglese. Ci sono diverse opzioni. Alone, un altro è by myself, e un terzo è on my own. Sono tutti tre modi di dire da solo senza aiuto. On my own, by myself, alone. All right. Simple past, would. Simple past, would. Simple past, would. Questo è il second conditional. And now we're going to go to our second construction. E non diventano più facili, purtroppo. Let's stop right here. Tonight's second construction is how long with a present perfect continuous question. How long have you been verbing? Essenzialmente la costruzione è questa qui. Sì, possiamo cambiare il soggetto, ma proviamo numero 4. Let's try number 4. Da quanto tempo sta dormendo lei? Scusami, ma è mezzogiorno. Da quanto tempo sta dormendo, scusa? How would you say that in English, though? Okay, so let's start with how long. And then abbiamo una domanda. Nelle domande iniziamo con l'ausiliare che nel present perfect continuous è have. Oppure has, se è terza persona. S. Quindi l'ausiliare è has. How long has she been sleeping? Da quanto tempo sta dormendo? Ottimo uso del present perfect continuous. Inversione c'è. E poi ben e poi ing. Vediamo la stessa cosa numero 5. Tutti gli elementi ci sono. Ma da quanto tempo vivete qui? Sì, in italiano è il presente. Ok, non siamo qui per fare italiano. We're here for English. In English, this would be present perfect continuous. So, how long have, questa volta, you guys? È un ottimo soggetto. Perché solo you, se possiamo usare you guys per voi? How long have you guys lived here? Se lo dico così è comunque giusto in questo caso. Questo non è continuous, è solo present perfect senza la C, present perfect. Se lo vogliamo rendere continuous, dobbiamo anche aggiungere been e poi la forma ing di live. How long have you guys been living here? È una bellissima domanda. Dopo questo voglio fare build a flow con 4, 5 e 6. So we're going to do one more. Yeah, viaggio, nice. The last one is number 6. Da quanto tempo tu ti stai allenando per diventare un esperto? Ci sono diversi modi di dire allenarsi. Workout mi è piaciuto, viaggio. Proviamo anche train, exercise. So how long have you been? Yeah, we can literally say exercising. Se è un workout fisico, sì, workout va bene. How long have you been training? How do you say per diventare? Purpose verbs, ce lo ricordiamo? Ce li ricordiamo? To become an expert. Okay, how long have you been training to become an expert? Ultima parola. Perché non ho usato get? Perché non ho usato get qui? To get an expert. Non ha senso. Google dice, Brian, volevi dire become? Infatti volevo dire become. Get funziona con aggettivi. Non funziona con sostantivi. Sappiatelo. Si dice become in questo caso. So, facciamo build a flow. Così sentiamo la musicalità di questo
questa costruzione. Ce ne sono 3. How long has she been sleeping? How long have you guys been living here? How long have you been training to become an expert? Okay? Nice, present, perfect, continuous questions. And sì, non sottovalutare quanto è comune una domanda con how long have you been? Questi sono comuni. Yeah, a master, Paolo, sì, sinonimi. Bravo. All right. And that takes us to our final construction tonight, which is going to be emphatic do. È una lezione divertente questa qui. È una cosa che proprio non esiste in italiano. And emphatic do, spesso io l'ho voluto chiamare contrasting do, perché più che enfatizzare spesso crea un contrasto. Spesso con la parola but, per esempio, I don't have a cat, but I do have a dog. E il contrasto è proprio qui. I don't have, I do have. E di solito questo do non è necessario, guarda, boom. Sì, è grammaticalmente giusto. I don't have a cat, but I have a dog. Ma in una frase del genere è un punto in più per te se usi questo emphatic do. Stiamo contrastando il contrasting do. Proviamo 3 frasi nostre. And yeah, devi solo mettere do prima del verbo e poi non si coniuga più questo verbo. Let's try it. Tutti pensano che lui sia single ma ha una fidanzata. Okay, so everyone thinks, everyone è singolare, quindi ho usato la S. Everyone thinks he's single, but he has a girlfriend. Non ho usato emphatic do. Non ho usato contrasting do. Potevo però. Anzi dovrei. Perché stiamo contrasto. Sì, tutti pensano che sia single, ma ce l'ha una ragazza. So, we're going to do this. He does have a girlfriend. Notate che non è do, è does, perché è he. E poi have non è più has, quindi la coniugazione è qui. Questo è interessante. Everyone thinks he's single, but he does have a girlfriend. Ok, proviamo di nuovo, number 8. Vivo in Francia da un anno. Sì, parlo il francese. Questo più che contrasting do è emphatic do. So, vivo in Francia da un anno è presente? Sì, è presente in italiano, ma in inglese non lo è. So we're gonna say, I have been living in France, not ni France, in France for a year. Questo non è la parte importante. And sì, parlo il francese, and yes, I do speak French. Magari tutti, sei americano, non parli una lingua straniera. Gli americani non lo fanno, che quasi è sempre vero. But, yes, I do speak French. Ok? Vedete l'utilità di questo do in questa frase? Voglio solo aggiungere che sempre con il verbo live, anche solo I've lived in France, è giusto anche. Quindi di nuovo, sia present perfect che present perfect continuous vanno bene. La stessa cosa valeva anche qui con questo living. Il verbo live è flessibile così. But, anyway. Ottimo emphatic do. And l'ultimo esempio è numero 9. So, non ho pagato la cena, ma ci ho preso dei drink dopo. A noi li ho presi. So, I didn't pay for
the dinner, but ma non può essere emphatic do se siamo al passato. E se provassimo un emphatic did? I did get us drinks after. Whoa, wait. Emphatic do, adesso stai facendo emphatic did? Si può fare. Anzi, si fa. I didn't pay for the dinner, but I did get us drinks. È molto simile a questo, no? I don't have a cat, I do have a dog. I didn't pay for the dinner, I did get us drinks. Questo si usa. Notate che non è più coniugato, non è mai più coniugato. Questo è sempre emphatic do, solo che lo stiamo usando con il simple past. L'ausiliare è did. E questa è la nostra terza costruzione. And by the way, se cancello for, la frase manca qualcosa in questa frase. Noi non paghiamo le cose, paghiamo per le cose. Pay for. È un po' più avanzato questo, but ci sta. Yeah, ci ho preso's not natural. Yeah, for sure. That's okay. All right. And now we are going to go to tonight's second exercise. So let's go down. And yes, we are doing a grammar boost, but we're also going to do a little bit of communication boost tonight. And grazie per aver spiegato che avrei dovuto scrivere per noi. Questo è buono sapersi, let's be honest. Thank you. But anyway, we've seen that it's important to know how to express the same thing in different ways. Okay? So, se riesci a dire la stessa cosa in nuovi modi, è un ottimo allenamento per il tuo cervello inglese. So, lo proviamo qui. We'll start with the literal translation. Then, feel free to change the vocabulary, the word order, and even the meaning if you want to. Just be creative and try something that's yours. So guys, se non hai capito, adesso capirai. Intanto iniziamo con la traduzione un po' più letterale, quindi senza creatività. Se volessimo dire, if we wanted to say, mi è sempre piaciuto pranzare con la mia famiglia ogni domenica. Qual è la traduzione più letterale possibile? Io aspetterò 10 secondi. Intanto, se vuoi scrivere un tuo modo di dirlo in inglese, sarei contento e lo aggiungerò qui sotto. So, pensiamo 10 secondi. Okay. So, a literal translation could be, I've always liked eating lunch with my family every Sunday. Ma adesso dobbiamo flexare il nostro muscolo di comunicazione, di esprimersi in nuovi modi. Quindi riscrivi tu questa frase cambiandola. You can change the vocabulary. You can even change the meaning, lo permetterò. E adesso inizio a raccogliere delle frasi vostre. So, let's see. Yeah, infatti Andrea, nice start. For example, he said, Sunday lunches with my family have always been something I loved. Yeah, excellent. Mi piace molto. Altri modi di dire la stessa cosa, pensateci.
In italiano lo so che lo potete fare. Per esempio, pranzare con i miei la domenica è una cosa che ho sempre apprezzato. L'ho detto in un altro modo. Adesso lo potete fare voi. Okay, let's check out Miss July. She says, you should come over on Sunday. My family and I have always had delicious food as long as I can remember. Okay, yeah, anche senza questo. Yeah, this is excellent. My family and I have always had delicious food. Very, very good. Hai aggiunto anche, like, puoi venire da noi la domenica. I like it. Excellent, excellent. Yeah, Paolo has a good sentence here. Creatività vince in questo gioco. I've always loved gathering together for a family lunch on Sunday. Excellent. Yeah, Michaela with an excellent sentence as well. Ultimo che aggiungo e poi andiamo avanti. She says, having lunch with my family every Sunday has always been a pleasure. This is amazing. This is correct. Just capital S. Yeah, juicy, nice. Yeah, Luca, ok, ci siamo. Teresa, mi piace la tua. Very good. Yeah, Gianfranco, anche tu, bravo. Yeah, Sandra, nice and simple. I like it. Giovanni, bravo anche. Okay. Very, very nice. And riproviamo questa cosa altre 3 volte. Di nuovo, vince la creatività. Creativity wins. So let's try again with number 2. A ottobre faceva ancora caldo, ma da novembre si sta molto bene. This is difficult. There's no real literal translation. Adesso state pensando. Diamoci 10 secondi. Let's go. Okay, 10. So in English, the most literal translation I could come up with was October was still hot, but since November, it has been really nice. It has been really nice. Si sta molto bene. There's no literal translation. So I want to see your sentences now. Let's start with Miss... Oh, Eugenia, I like your sentence, by the way. Let's start with Vanessa, and she says, yeah, November is finally being a nice temperature weather. October was way too hot. Mi piace molto questo qui. Magari temperature and weather. Possiamo scegliere uno dei due. Yeah, sto scegliendo quale. I guess without weather. Is finally being... Yeah, I mean... Magari non è la frase più naturale del mondo qui, but allo stesso momento lo apprezzo e mi piace. So yeah, Vanessa, very nice. Oh, Michaela has a good sentence. I like it. Ooh. Okay, Eugenia has a nice one here. October is still too hot, but the temperature in November is perfect. Excellent. Okay, this next one is hilarious. Ricardo says, going from October to November felt like going from the sun's surface to the North Pole. Sono senza parole. That was amazing. That was truly amazing. Ricardo, geniale as usual. I like it. In October it was still warm, but in November it's fine. Yeah, Massimo, mi piace molto. Essere semplici è un dono quando parliamo le lingue straniere. In October it was still warm, but in November it's fine. Adoro quanto è semplice e pure giustissimo. I would just capitalize the O, and that was excellent. And anche, yeah, I mesi sono maiuscoli in inglese. Okay, yeah, excellent, excellent job. Let me see a couple more. Andiamo adesso al numero 3, mentre leggo le vostre altre... Yeah, scusami se non ho aggiunto la tua frase. Sto cercando di mixare tutti quanti.
So now let's keep going because next we have sentence number 3. Se vuoi camminare, per me va bene. Sono 30 minuti a piedi. Già I pensieri corrono. How can we say this in English? Tocca a te essere creativo. Or creativa. Good luck. Let's start with 10 seconds. Boom. Not easy. Not easy. Okay, so un'opzione semplice è if you want to walk, that's fine for me. It's 30 minutes on foot. Va benissimo questo, ma mi interessa di più le vostre creazioni. And let's take... yeah, sto ancora ridendo per le vostre frasi per number 2. Giuseppe / Lorenzo, very good. Okay. Let me just find a couple new students, but sto leggendo bellissime frasi già. Yeah, Paola wrote this one, which is very nice. She says, if you want to walk, sounds good for me. It's a 30-minute walk. Aggiungerei solo questo and ci sei. Questo è bravissima. Io stavo infatti cercando questa frase qui, che voglio sottolineare per dopo. Yeah, sounds good for me. Spesso si usa sounds good to me, quindi facciamo un to. But yeah, questo anche senza il soggetto mi piace, quindi yeah, Paola, ottimo lavoro. Paolo ha una bella frase qui. He says, do you feel like going for a walk? It's 30 minutes. Ottimo. Nice and simple. I like it. Mara has a very simple sentence as well. It's just, di nuovo, a 30-minute walk, guys. Con a. It's a 30-minute walk. Do you want to walk? I'd love to. Norma, geniale. That's fine with me. Donatella, bravissima. I'll wait for you after a comfortable 5-minute drive. I like that. I like that again. Very good, very good. Patrizia, mi piace la tua frase. Very nice. Proviamo. If you feel like walking, it's okay to me. Yeah. Per me va bene. Volevo vedere le vostre creazioni e infatti sto vedendo. Mi piacciono. Yeah, this one is pretty nice from Miss Mara. Let's add her sentence. She says, you know, it'd be nice to take a walk together. It only takes 30 minutes to get there. Questo è bellissimo. Anche questo it'd be nice, like sarebbe bello fare una passeggiata. It takes 30 minutes to get there. È ottimo. Ci vogliono 30 minuti, sì. Very, very nice. Yeah, Adriana, nice sentence. Maricla, I'd walk with pleasure if you want. Yeah, bellissimo. Ok, yeah, siete super creativi. Questo potere di creare e pensare per te è il muscolo di parlare una lingua. Quindi state flexando quel muscolo. Facciamo l'ultimo flex prima di fare... Cosa abbiamo qui sotto? Nascondiamo. Number 4 is... Io mi sto trovando molto bene nella nuova casa perché amo il quartiere. Not easy. Again, let's start with 10 seconds. Let's go. Ten. So I think one simple translation could be, I've been enjoying my new home because I love the neighborhood. I mean, mi sto trovando molto bene. Come si dice in inglese questo? Non si dice. Dobbiamo essere creativi. Vediamo come l'avete detto voi.
Let's start with Miss Norma, and she says, my new house is in a neighborhood where I feel great. Yeah, this is amazing. Nice and simple. Norma, nice sentence. Adriana has a nice sentence here, and she says, since I love the neighborhood, I'm so happy in the new house. Anche questo funziona benissimo. Massimo, nice sentence. Very, very good. Paola, staying very well. Yeah, excellent again. Ooh, I'm going to put Lorena's sentence next, second to last one. She says, I feel way good in my new house because I do love the neighborhood. Mi piace anche l'emphatic do che hai usato. Questo way good non è la mia prima scelta. Way non è proprio un avverbio semplice così, però non posso dirti che è un problema, let's be honest. Quindi yeah, very nice. Lorena, brava. Wow, Patrizia with a very nice sentence. Ottimo lavoro. Sandra, my neighborhood's lovely. That's why I feel fine where I live. Chef's kiss, I like it. Yeah, even this sentence by Teresa is really good. She says, I'm feeling really good in the new house because I love the neighborhood. That's very difficult to spell, by the way. Ooh, Paolo, you have a very good sentence too. Sara, I love my neighborhood and I feel very well in my new house. I like it. Massimo looks good. Yeah, siete bravissimi in questo gioco. Spero che vi sia piaciuto. I hope you guys liked it. Very nice job with your sentences. And yeah, come stavo dicendo, è questo, il parlare un'altra lingua. Non ci sono spesso traduzioni perfette. Se noi stiamo imparando la grammatica, faccio costruzioni, traduzioni più letterali, ma quando poi ci buttiamo in una conversazione, i pensieri corrono. E giudicando da questo esercizio qui, siete veramente in gamba. So you guys did an excellent job. So, tip of the cap. And let's continue with tonight's final exercise. So you may have already noticed, but tonight we have a mind race, but it's a new variation. Let's try a new variation of mind race. Instead of showing you one sentence at a time, I'll reveal all 4 sentences simultaneously. Vuol dire contemporaneamente. I'll only give you 2 minutes, 30 seconds per sentence, and then we'll review the answers together. We'll repeat this twice. Andrea, I have a nice surprise for you. There is a timer, my friend. And we are going to throw 2 minutes on the screen. Boom. And ladies and gentlemen, ho 4 frasi. Le fai tutte e 4 e solo dopo vediamo le risposte giuste. A lot of pressure, solo 2 minuti. Are you guys ready? Iniziamo. Io sarò silenzioso. 3, 2, 1. Good luck. Here are your sentences. Boom.
Okay, one more minute. One more minute. Let's go. "30 seconds, ladies and gentlemen." "10 seconds." Three, two, one, and time is up. It is time to look at the answers. That was probably the longest 2 minutes of my life because I didn't know what to do. But thank you for your patience. And let's begin with number 1. Se io avessi la risposta, te la direi. And we have second conditional. The correct answer is, if I had the answer, I would tell you. E possiamo ignorare questo secondo oggetto? Notate che in inglese c'è solo you. If I had the answer, I would tell you. I would spesso diventa I'd. Okay, simple past, would. Number 2. Da quanto tempo mi stai aspettando? Adesso lo sappiamo fare. The answer is, how long have you been waiting for me? It's the same construction. Da quanto tempo, how long, and then present perfect continuous. Non dimenticare for con il verbo aspettare. Number 3. Non so molto della Cina, ma voglio imparare. Okay. In English, I don't know much about China, but I do want to learn. Contrasting do. Va bene anche senza, sono sincero. But magari era fresco nella tua mente questo contrasting do. I don't know much about China, but I do want to learn. Very nice contrast. And our final sentence, abbiamo accennato a questo un esercizio fa. È un viaggio di 5 giorni. In English, it's a 5-day trip. And noterete che anche se sono 5 giorni, non è 5 days, è 5 day. In questa costruzione qui, che vedremo più volte questa stagione, si usa a, come vedevamo, e poi singolare. Quindi è un viaggio di 5 giorni. It's a 5-day trip. And that, ladies and gentlemen, was round 1. What's going to happen if I reset the clock to 2 minutes and we go down and we do it again? Well, I guess that's what we're going to do. We have 2 more minutes and we have 4 more sentences. Good luck. You put us under a lot of pressure during these 2 minutes. Yes, I did, Eugenia. Yes, I did. And let's do it again. Round 2 begins in 3, 2, 1. Let's go. All right, good luck.
1 minute remaining. 1 minute remaining. Thirty seconds. 30 seconds. Let's go. Ten. 3, 2, 1. Time is up. Pencils down, hands off the keyboard. And let's start reviewing the answers. Let's begin with number 5. Non so dove andare. Ho portato una mappa però. In English, I don't know where to go. I did bring a map though. Emphatic did. Se hai azzeccato questo sei un genio, punto e basta. Se hai scritto I brought così, comunque è giustissimo. Mi piace questo emphatic did and c'è anche un bel though alla fine della frase. Next, number 6. Da quanto tempo stiamo parlando di questo, scusami? Sempre la nostra costruzione. In English, how long have we been... Oh, why did I say thinking? I clearly meant talking. How long have we been talking about this? Bello semplice. How long have we been talking? La stessa costruzione. Talk about, ultimo collocation. Talking about this, questo. Now, number 7. Se io avessi una giacca, fidati di me, la indosserei. Okay, nice second conditional here. In English, 3, 2, 1. If I had a jacket, trust me, I would wear it. And I would può sempre diventare I'd wear. Voglio sottolineare che avevo visto un I would be wearing it. Riccardo, ottimo, mi piace molto, giustissimo. Questo semplice va bene anche. Simple past, would. And yeah, as we learned, often many correct answers are possible. For example, number 8. Si sta benissimo oggi, non ci sono nuvole. In English, it feels great out today. There aren't any clouds. Questa è una di 1000 opzioni giuste. It feels great today, no clouds. Mara, brava. 2 minutes for 4 sentences is quite short. Andrea, I thought you wanted a challenge. Yeah, you feel very good today. There aren't clouds. Sandra, mi piace. Today is beautiful. No clouds in the sky. Eugenia, I like it. It's a beautiful day today. Erica, very good. Okay. Well, guys, I hope you enjoyed tonight's lesson. I certainly did. As always, I try to keep the lessons, fun, useful, engaging, exciting maybe. And thank you for following. I do appreciate it. Se ti piace questa lezione, raggiungici anche giovedì. In generale ci sono un po' più studenti lunedì che giovedì. Vi incoraggio a venire anche giovedì. Le lezioni sono divertenti anche giovedì. English Zone, anzi è. It's the English Zone. So come join us again on Thursday night. La lezione è anche un po' più breve, se hai meno tempo, questo va benissimo. But let's finish with the translation challenge answer. And remember, today's sentence was: da quanto tempo stai guidando? Pensavo che fosse un drive di 10 minuti.
of course, the correct answer is, how long have you been driving? I thought it was a 10-minute drive. Okay. And that is tonight's translation challenge answer. Now we can even do some questions. If you guys have some... Oh, let's get rid of the timer, by the way. Let's make that disappear. Boom. And if you guys have some questions, I would be happy to answer. So let's take a look. Yeah, Gianfranco, very nice. Very, very nice. Really top this lesson. Francesco, appreciate that. Yeah, this is a really nice question from Vanessa. I was hoping someone would ask this question. She says, I verbi senza ausiliare do possono essere enfatizzati solo vocalmente, vero? Yes, that's very true. For example, I've never been to Finland, but I have been to Ireland. Questo non sembra un emphatic do, finché non diciamo in un modo speciale, la parola have. So I've never been to Finland, but I have been to Ireland, and sì, have ci deve essere a prescindere. But con l'intonazione c'è anche qui un emphatic do e un emphatic have. I've never been to Finland, but I have been to Ireland. Quindi in questo caso, per esempio, magari eviterei di abbreviare. I've never been to Finland, but I've been to Ireland. Well, I have been to Ireland. And let's leave this space. Let's leave a space here. Okay. Yeah, very nice question, Vanessa. Let's take a look at some other questions. What about, I felt like it was a 10-minute drive? Yeah, Julia, that makes sense to me instead of I thought. That was a good idea. That's correct. I like it. Are there any places in the US where they say have you got instead of do you have? Not that I know of, I would say. Not that I know of. I think in the entire United States, people say do you have instead of have you got. But if you say have you got, there's nothing incorrect. Have you got 5 minutes? This is the correct way of saying do you have 5 minutes? It's really the same thing. So don't sweat it. Don't overthink it. But yeah, nice question. What else? Oh, this is tricky. This is a question from Paolo. And he says, what does she's my cousin just removed? Yeah, it's twice removed. Yeah. So like, oof. Honestly, I'm not even sure, to be honest. It's a family term. For example, like, cugino di primo grado. In English, we say first cousin. And then you also have, second cousin, third cousin. Devo essere sincero, Paolo, io ho una famiglia piccola e non ho questa cosa like once removed, ma penso che sia like un secondo cousin. But dovrei fare una ricerca per essere accurato, non voglio dirti una cosa a caso, non sono sicuro. So I'm just gonna say I'm honestly not 100% sure what it means, unfortunately. But I probably should learn that. But yeah, thank you for the question. Yeah, Patricia has an interesting question here. She says, but I do have brought a map. Oh,
senza have Patrizia qui. I wait. Aspetta. I do have brought a map. Stiamo mischiando un po' troppe cose. So I don't know where to go, but I do have a map. Makes sense. Puoi anche dire I did bring a map. Perché se c'è già questo emphatic did, non si deve più coniugare. I don't know where to go, but I did bring a map. Yeah, questo qui invece l'hai scritto bene. Questo qui è stiamo mischiando troppe cose. Stiamo attenti, but yeah. La seconda parte è giustissima. I like it. Yeah, this is another nice question from Miss Norma. And she says, can the emphatic do be used even if there's no do, does, did in the first part of the sentence? Yes, of course. For example, in a conversation, someone says like, let me think real quick. Someone says, Brian never plays tennis with us on weekends. And I might respond and be like, yeah, but I do watch you guys. Like, sì, ma vi guardo. So, comunque, la risposta semplice è yes. La risposta semplice è yes. Ecco un esempio. Anche nelle conversazioni questo succede spesso. Stai rispondendo. Yeah, Eugenia, quella tua frase va benissimo. I'm getting on very well in my new house. Mi piace. Sara just asked a very difficult question. She says, Brian, what's the difference between take and bring? Yeah, take ha diversi significati. Bring is, I would say, bring is just transport from one place to another. For example, bring a drink to the party. Non direi take a drink. Take, in questo contesto, differenziandolo da bring, direi is like prendere una cosa non tua, probabilmente, vai via con quella cosa, non lo so. Sono simili, let's be honest. I took a water bottle from the fridge. How's this? Okay. Yeah, difficult, Sada, but I appreciate the question. Can we say emphatic do proprio before a verb? Can we say it to mean proprio before a verb? Paulos, I mean, I think so, yes. Do you have an example for me, possibly? Yeah, we can start breathing again. Exactly, Mara. I wouldn't endure. I like that. Verb choice. That's nice. Okay. I want to tell you that collecting 4 sentences, it's hard for us to see our answers. True. Sandra, that's true. You can't maybe memorize all 4 answers. That makes sense. Yeah, this is a tricky question too from Mr. Kobe, also known as Mamba. He says, can you tell us the differences among journey, trip, vacation? I'm not sure why this is blue. This is completely fine. Yeah, so first of all, I would say un viaggio is a trip. You go from one place to another. Another way to say that in Italian is una gita. A journey is like un viaggio
metaforico oppure anche un viaggio reale, but for example the journey of life. Cioè la vita non è un vero viaggio, ma è il viaggio della vita. Vacation è proprio una vacanza, che comunque in British English spesso si chiama anche holiday. So you could say, let's take a trip to, let's go down to Africa, Angola. And someone says like, yeah, I'm going on a vacation to Mauritania, if we really want to keep the African countries. Okay. And yeah, can I use then at the end of the sentence for number 9? Let's take a look. No, probably not. Yeah, then significa in quel momento. Not exactly, but ci siamo. Helsinki's calm and fascinating. I'm sure it is, Gianfranco. Okay, Giovanni has a tricky question here. Maybe this will be the last one. He says, could you please explain the difference between it has been done and it was done? Yeah, that's a nice question. So basically, entrambe frasi sono passive voice, sono passivi. It was done is going to be simple past. And it has been done is just present perfect. Se facciamo la matematica, vediamo che l'unica differenza è questo qui. Quindi simple past è una cosa finita nel passato che ha un suo specifico momento. For example, I could say this was fammi cambiare il verbo. This was made in 1999. And then I could say this process has been studied for many years. Sono due contesti di tempo diversi. Scusami che ho cambiato il verbo solo per fare esempi, but sono entrambi passive voice, solo tempi verbali diversi, e scegliamo il tempo verbale in base al contesto di tempo. Ok. Voglio proprio imparare. I do want to learn. Yes, Paolo. Mi piace molto. Mi piace molto. In the first exercise, doesn't the phrasal verb figure out go separate? Francesco, ottima domanda. Vediamo. Yes, it could. It definitely could. I'd have to figure everything out alone. È giustissimo. Anche dopo va bene in questo caso. Quindi sì, hai ragione. Entrambi vanno bene. All right. Well. I believe we are going to stop here. Thank you guys for the comments, and I hope you enjoyed tonight's lesson. Time for some dinner, so go out, enjoy something good. And remember, let's meet again on Thursday, English Zone. So I'll talk to you guys on Thursday night. Enjoy your Mondays, and let's talk again very, very soon, guys. Thank you so much for following. It was a pleasure. Talk to you soon. Peace out, everybody. I'll see you guys next time. Bye-bye. Peace.